All good Yes. for me. So let's go on. Great evening, everyone. Welcome to the 110. That's 110th episode of Beautiful Minds with me, Kirti. It's a live chat show with unsung heroines around the world. And today with me, I have got another gorgeous girl with a lot of experience. I would say like she has got more than 15 years of experience in fashion and specifically different kinds of fashion. She's an entrepreneur, she's a stylist, she's a mentor, and she carries a brand which is Jisha Prasad Atelier. So Jisha, welcome to my show. That was a lovely introduction. Thank you. Thank you so It's my much. pleasure. Thank you for having me. Yeah, it's my pleasure. Okay, ജിഷ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും എവിടെയാണ്? നല്ല വിശേഷം and ഞാനിപ്പോ കൊച്ചിയിലാണ്. So first of all, Okay. thank you so much for having me on the show, Kirti. Not at all. ജിഷ എനിക്ക് I'm really തോന്നുന്നു honored. സീരിയസ്ലി ഐ തിങ്ക് ഓർഡർ ഇസ് ആസ് കാരണം എനിക്കിത് നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റിനോട് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിനോട് എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ വുഡ് സീരിയസ്ലി 101% സേൽ ദാറ്റ് ജിഷ ഹാസ് ഗോട്ട് 100% പേഷ്യൻസ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വട്ടം കറക്കിയിട്ടും കുറച്ചു നേരം കൂടി കഴിയട്ടെ, ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാത്തോന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്തോളം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും റിലാക്സ് ആയി പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഇതുവരെ വന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർ പറയും ഇപ്പൊ പടി വെക്കുമ്പോൾ നിർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും. But I should No, really thank you for a lot of patience, Jisha. That's very, not very at all, not at good. all, not at all. You're a multitasker, so if I don't do that, what else can I do? So I really appreciate Thank you you. for actually inviting me to the show. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ടു ദി ഓഡിയൻസ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ ഐ വെന്റ് അക്രോസ് ജിഷാസ് പ്രൊഫൈൽ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് വി ഹാവ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് വേർ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് വിമൻ അറൌണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നൊരു പ്രൊഫൈലായിരുന്നു ജിഷയുടേത് വിച്ച് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെകഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി അഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളത് വെൻ ഐ മെസ്സേജ് അതെനിക്കൊന്ന് രാത്രിയാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. But she was online and she messaged me, yeah, I'll be okay, I'll be happy to join. എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയുണ്ടോ ഈ രാത്രി 1 മണി 1:30 ഉറക്കമില്ലാതെ തപ്പി നടക്കുന്നത്? ബട്ട് യു ആർ റിയലി എ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്. പക്ഷെ ഇനി അതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കട്ടെ, ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ കത്തി കേട്ട് മടുക്കണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ ഓൺ ടു യു ജിഷ, ശരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ലൈക്ക് വേർ ആർ യു ഫ്രോം, അതിനുശേഷമുള്ള ഈ ഒരു ജേർണി? ബിക്കോസ് എവറി സിംഗിൾ തിങ് ഇസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. എവിടെയാണ് ശരിക്കും ജനിച്ചതും വളർന്നതും, പിന്നീട് എന്താണ് ജേർണി? ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ. Like I am basically Keralite. ഞാൻ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണ്. പക്ഷെ till I was 10 I was brought up in Pune. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് എന്റെ മലയാളം ആക്സെന്റ് കുറച്ച് വീക്കാണ്. സോ മലയാളം ഇസ് an acquired language for me. കുറെ തവണ എനിക്ക് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ യുനോ ദേ തിങ്ക് ഐ എം എ മലയാളി ആൻഡ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറെ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും, അവര് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. ഐ ഹാഡ് എനഫ് ആൻഡ് മോർ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഐ ടെൽ ദെം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ജാമ്യം എടുക്കും, ലൈക്ക് മൈ മലയാളം ഇസ് വീക്ക്. മോശമെന്നല്ല, എന്റെ വൊക്കാബുലറി നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ആക്സെന്റ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മലയാളി അല്ലേ പറയും. ആൻഡ് സോ ഐ ഓവർ ടു പൂനെ. പ്ലസും ഉണ്ട് അതിൽ മൈനസും ഉണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് വൈസ് ഇപ്പൊ പൂനെയിലായതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു പിക്ക് അപ്പ് ഹിന്ദി വെരി ഈസിലി. അപ്പൊ ഹിന്ദി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ബീങ് ഇൻ ദ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി, യു നോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് നമുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ടീം ഇപ്പം ഹിന്ദി സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബൂൺ ആക്ച്വലി. ഐ കൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി. ആൻഡ് സോ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. 10 ലൈക്ക് till I was 10 ഞാൻ പൂനെയിലായിരുന്നു സ്കൂളിംഗ്. ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രോം 4th standard till 12th standard ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ICSE സ്കൂൾ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് വെൻ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു 12th കഴിയുമ്പോൾ പേരൻസിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? അപ്പോ ഐ ടോൾഡ് മൈ പേരൻസ് ഓൺലി വൺ തിങ്, ദാറ്റ് നോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നോ മെഡിസിൻ. അതല്ലാതെ എനിത്തിങ് എൽസ് വാട്ട് എവർ ഐ ഡു ഐ വിൽ ഡു ഇൻ പൂനെ. This was my only condition, and there is a emotional reason behind it. എന്റെ പേരൻസ് ഇൻഡിവിജ്വലി അവര് പൂനെയിൽ പോയിട്ടാണ്, ലൈക്ക് ബോത്ത് ഫ്രോം വെരി എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി. അവരങ്ങനെ പുറത്ത് പോവാൻ അലവ് ചെയ്യാത്ത ഫാമിലി. പക്ഷെ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അവര് പൂനെയിൽ തന്നെ സർപ്രൈസിംഗ്ലി അവര് യുനോ they went there, they made a mark for themselves, they both became individuals there, and then you know they earned a name for themselves. They got settled there. And my brother
Due to family issues, they had to come back. Both of them were retired on a government service, customs. So for me, Pune holds a lot of emotional value. That's the only reason I said, now, no matter what I do, I will do in Pune. Again, I was telling you a little while ago that നമുക്ക് ഇവിടെ gap year എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല. And I think അത് ഫോറിനിലെല്ലാം പുറത്തൊക്കെ it's very common. But എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ ഗ്യാപ്പ് to analyze yourself. What are you interested to explore? Because this 12th standard കഴിയുമ്പോൾ it's like a critical time for your life. It actually changes your entire life. So you know, like for me, like ഇവിടെ ഒരു neighbor ഉണ്ടായിരുന്നു. So she was talking about this fashion course. അപ്പൊ അത് in way back in 2003. അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു, 3 months പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. And I was like, okay, this sounds interesting. What is that? അപ്പോ so at least ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല മെഡിസിൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ then what എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോ I didn't have an answer. So ഇത് കേട്ടപ്പോ I was like, okay, chalo, let's try this. അപ്പൊ അങ്ങനെ like they were like, okay, so I said, okay, എനിക്ക് fashion designing. So I had no clue about that. And till then, ഞാൻ maths plus science ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ വരച്ചിരുന്നത് it's just cockroach, frog heart, അതൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഫാഷൻ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. If you ask me designer അന്ന് എനിക്ക് ഒരാളുടെ പേരും അറിയില്ല. അന്ന് 2003 നമുക്ക് ഇത്ര മീഡിയ എക്സ്പോഷർ ഇല്ല, ഒന്നിനെ പറ്റും അറിയില്ല ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി. I was too naive. അപ്പം then after that, my parents, look at their effort. They found out that Pune there was a course called fashion designing, and it was actually a degree course. University, SNDT Mumbai University offering a degree course, which is like really valuable, and it was an upcoming course, and it had a lot of prospects, lot of opportunities. And I was like, okay, man, my parents are really good. You know, that's the support. Pinne Pune they were okay with it because in the relatives and that, of course, casualing emotional blackmail but again, like they did support. I mean, I've seen like a lot of parents, you know, like a lot of students, you know, avarku engineering vendannu parnalum, you know, they kind of emotionally blackmailed to do that course. You know, engineering, you know, angate subjects, they have to take up those subjects which they don't like. And, you know, that's really a torture for them also. They're wasting their valuable life, you know, doing something that you don't like. But thankfully, my parents were very supportive. And they were like, okay, you can go ahead and do. That 3 years actually changed my entire perspective of, you know, subjects, education system. I realized that the designing course, it's not like how, you know, my dad and mom were like, okay, course like, medicine because you're slogging so much, working day and night, projects under. We have to struggle so much, like day and night projects. People think fashion designing is easy, but you have like 10 subjects, especially like language, French language plus a lot of subjects, projects, day and night, you know, I used to bunk my class, and my guardian, my uncle, used to ask me, film kanam povana. You know, like they used to not understand how valuable, you know, that time was. Namku project we are like dead, because creativity is not something that, you know, you switch on and namku, you know, it comes to us. No, it takes time. When when our faculty gives us projects, namku adu aloichu edukkanayittu oru time ende. So it was like, anyways, the course was very much fun. And from there, that is the start of my journey to fashion. നമുക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ കിട്ടി, ഇവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒരു കോളേജിനെ കിട്ടി. Pune, that is what I want to do. That is the start of it all, and I owe it to my family. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിഷ മിക്കവാറും, അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് പേരൻസിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അവർ ആ കോഴ്സ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി വന്ന പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പേരൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നീട് ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് വന്നത്. ലൈക്ക് for them they did the studies, and പിന്നെയും പേരൻസ് തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത ആ ഒരു പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. But we still find a lot of students like they get into the emotional blackmailing drama അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് they land up there. But still things will go on. But you were really fortunate enough, like ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, what you want you can just go on with. Wonderful. I was lucky. Let's move on. They did that yeah, they did that study for me.
they kind of made it Right, easier very for true. me because I've seen that a lot of business entrepreneurs, okay, Mm-hmm. especially in Kerala, a lot of women entrepreneurs are coming up, and most of them are from engineering background. So I asked him, like, Uh-huh. how come you guys are like, how did you land up? I'm always curious to know, like you, I'm always curious to know how they landed up, in a field, like, especially not knowing about it, not studying about it. Mm-hmm. It's just that അവർക്ക് engineering അല്ലെങ്കിൽ I'm not demeaning engineering, പക്ഷെ I'm just saying they are put towards a subject that they don't want. അത് ഫാമിലി പ്രഷർ Right. അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്താൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് I'm sure you must have heard this a lot, but that is a fact, you can't deny it. Apo, they Right. are pushed into it, and when they get into a job is when they realize they're like done with it. But they have a backup plan, and then they have time for passion. But they explore and Mm-hmm. experiment more career choices, and they are very much Right. successful, I would say. Yep. You were asking Moving something. on, yeah, അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിഷ you actually had a lot of exploration happening അല്ലെ, അവിടെ നിന്നും you came back to കൊച്ചിൻ. പക്ഷെ വന്ന സമയത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ തുടക്കത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് വാസ് ലൈക്ക്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Would you Absolutely. mind to share that part and then the change that you had when you continued with your passion and your profession in fashion in Cochin itself? Okay, so this is actually a very important question that that changed my life. കാരണം പൂനെയിൽ പഠിച്ചു. It was a very reputed institute. അപ്പം I wanted to get into somehow film and costume, kind of fascinated me. അപ്പോൾ I Mm-hmm. wanted to do അന്ന് സീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തതാണ് ടു ഡു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്. അപ്പൊ അന്ന് ബോംബെയിലായിരുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. And അന്ന് Bombay was a big no at that point of time for me. അപ്പോ ആരുമില്ല to depend again, protective ഫാമിലിയുടെ ഒരു വരുന്ന കുറെ തോട്ട്സ് Yeah. ആണ്. So so I was like, okay, so internship ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. ഇവിടെ അന്ന് കിറ്റെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അന്ന് കിറ്റെക്സിൽ Mm-hmm. ആണ് ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് റിമോട്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഫാഷൻ കിറ്റെക്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തതോ ധോത്തീസിലെ മുണ്ട്, അതിന്റെ Uh-huh. ഡെവലപ്മെന്റ്. I was like, though that was not, അത് totally a different subject ആണ്. It was not fashion designing. അപ്പോ അന്ന് വനിതയില് there was a contest. There was like Uh-huh. all Kerala നമ്മുടെ fashion designing contest. I was surprised. Okay, so this was conducted by this company called Lemars in Palarivattam. അപ്പം Mm-hmm. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള കമ്പനി ആയിരുന്നു. സോ അതിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദ റിക്വയർമെന്റ് വാസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് അവര് ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ അങ്ങനെ ഐ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആൻഡ് ഞാൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഐ വൺ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്ന് അവര് ഈ പറഞ്ഞ മലയാളം പേപ്പർ, ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നു. ഐ വൺ 1 പവൻ ഗോൾഡ് കോയിൻ. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ചലോ അതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ ടു ചേഞ്ച് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. And I was like, surprisingly, opportunities, fashion designing by Malkaro, beauty parlor, model. And I'm like, no, this is not, because ഇന്നും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും to an extent fashion design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they can understand, even though layman language അവർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. അന്ന് they were like not understanding. So I was so disheartened. പക്ഷെ അന്ന് that same company, they offered me a post for they created a post for me called guest relation executive, which is basically customer Mm-hmm. service. ഞാൻ അവിടെ 6 months വർക്ക് ചെയ്തു. ഐ വാസ് വെരി, എന്താ പറയാ, ഐ വാസ് വെരി ഡിസ്ഹാർട്ടഡ്. ലൈക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചിട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഓൺ ദ കോൺട്രറി നമ്മളെപ്പോഴും കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല Right. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നല്ല കമ്പനീസിൽ ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പൂനെയിൽ, ബോംബെയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി സാഡ്. പക്ഷേ ഐ വുഡ് അഗൈൻ ഓഫ് താങ്ക്സ് ടു ദാറ്റ് കമ്പനി, ബിക്കോസ് like I said, that was my first job. അപ്പൊ ഫാഷൻ ഡിസൈനറായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ വർക്ക് വിത്ത് ആസ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ, ഇറ്റ് ഹെൽപ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആസ് എ ഡിസൈനർ, you are not designing for yourself. That is the first thing you need to understand. നമ്മൾ കോളേജിൽ we are taught, to create designs, but for whom, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So this place helped me understand that different people have different requirements. അപ്പം like it helped me interact with customers, understand them better, understand their requirement better, and I understood, boss,
customer is king. So that is what you have to aim as a designer, as a person who's offering design services. Appo അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു. So I was like, okay, now I need to understand the business side of it, because ബിസിനസിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് ഡിസൈനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ടൈമിൽ. So I was like, okay, appo I was finding out more courses. അങ്ങനെ I realized that Pearl Academy Chennai, they offered this fashion retail, which is a business course. So it's more like MBA, പക്ഷെ fashion oriented. That is, അതിൽ you become a manager, you become a merchandiser. So business side of it, marketing executive. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം fashion industry, like clothing, footwear, അങ്ങനത്തെ fashion related industry. So I found that subject very fascinating, and അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ it was again an eye opener to understand that pricing again plays a lot of important role in fashion. Like, so I think I would also owe my thanks to my parents, because അവര് എന്നെ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, probably I might have gone to a different stream. But ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് I was able to explore unknowingly a lot of different areas of fashion industry. അപ്പൊ ഞാൻ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗൃഹലക്ഷ്മി മാഗസീനിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അന്ന് രമ്യ നമ്പീഷൻ, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്, all these people were just coming up as artists. അന്നത്തെ ടൈമിൽ I was able to work. അന്ന് ഞാൻ ആഡ് ഫിലിം ചെയ്ത, അന്ന് സമീറ സനീഷ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. So but it was like I explored, like media projects explore ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. But again, ഈ പറഞ്ഞ ചെന്നൈയില് education കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I had to come back, marriageന്റെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി family. So I had to come back. Then the whole marriage industry, and then I relocated to Bangalore. So അപ്പോഴത്തേക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ആയി. ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ജോബിന് പോണെങ്കിൽ ആസ് എ ഡിസൈനർ നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട്, ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ എൻറ്റയർ വർക്ക്. Okay, in a book, like models portfolio പറയുന്ന പോലെ. So this is very important for us when we go to a job. Resume കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കുന്നത്. സോ മൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. കാരണം ഇത്രയും വർഷമായി പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദെൻ ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ആസ്ക് മൈ ഹസ്ബൻഡ്, ലൈക്ക് can I go ahead and learn, like do a 1-year course or something. Appo there was another course which was called fashion designing and boutique management. Appo namukku ivide എനിക്ക് പൂനെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി, വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സിനാരിയോ. ബട്ട് ബുട്ടീക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും അന്ന് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. വൈ, വാട്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. സോ ദിസ് 1 year here, this is a place actually, ഇവിടെ ഒരു IIFT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there was an institute. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ വെയർ ഞാൻ പഠിച്ചത്. And trust me, that was the best decision again, to learn, because Indian wear is so important. Ipo all the Westerners, when you know about Indian wear, they're very fascinated about it. Indian embroidery, Indian silhouettes, okay, again, like Indian ഫാബ്രിക്സ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ 1 year കോഴ്സിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് സോ ആ ഒരു കോഴ്സിന് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രസന്റ് ഡിസൈൻ കളക്ഷൻ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽ ഇൻ പൂനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഫാഷൻ ഷോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. ഐ പ്രസന്റഡ് മൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കളക്ഷൻ ദാറ്റ് വാസ് തീംഡ് Mama Manifesto, which was actually a party wear collection for pregnant women. അപ്പം അന്നത്തെ ടൈമില് അതൊരു അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. So for me, it kind of gave me a lot of amazing reviews, and I won the contest. I was declared first. അപ്പം for me, that was like the best education. With the icing was the prize, actually. So that was the Indian education. I worked with the company. I worked with a buying house, an international buying house. So I got to work with a lot of wonderful brands, like how you develop the collection for brands, like in mass side. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ബുട്ടീക്ക് മാനേജ്മെന്റ്. സോ ഐ വാസ് വെരി ഫാസിനേറ്റഡ് വിത്ത് ബുട്ടീക്ക്. അതിനിടയ്ക്ക് നാട്ടില് there was a vacancy. In between, there was a whole story of me trying to go abroad, but I'm fortunate that it didn't happen, because then I got to work with one of the most reputed company in Cochin, which is Prana by Purnima Indrajit. That was kind of like, and it was a amazing experience for me, because ഇവിടെ ഞാൻ ഫോണാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ബുട്ടീക്സ് ഒന്നും അധികം ഇവിടെ ഇല്ല. ആകെ ഒരു ബുട്ടീക്ക് എന്തോ കഷ്ടിയുള്ള സമയത്ത് കൊച്ചിയില്. സോ ഹേഴ്സ് വാസ് ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച്, ലോഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു.
Mm-hmm. So I called her up, and the first thing I say that I did my Pearl Academy and all that. So the first thing she asked me was, how good is your Hindi? And I was surprised. Interview not to expect the other question ആയിരുന്നു. But later on എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ട്. Of course the team entirely നമ്മുടെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് എംബ്രോയിഡറി ഫുൾ ടീം അവരെല്ലാം ഹിന്ദി സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അന്ന് നാട്ടിൽ ഹിന്ദി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഫ്ലുവൻറ്റ് ഹിന്ദി, കുറച്ചൊക്കെ ബ്രോക്കൺ ഹിന്ദി പറയുമെങ്കിലും ഫ്ലുവൻറ്റ് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. സോ I never thought that would be, the criteria for hiring me, first of all. അപ്പം so we had an interaction. From there, that എന്താ പറയാ, Prana experience was that kind of set off my career into a next level എന്ന് പറയാം. Because അത് പ്രാണയുടെ ഇൻസെപ്ഷൻ ടൈം ആയിരുന്നു, like the starting time ആയിരുന്നു. From there, I must say that Poonima ma'am was very supportive, and she kind of എന്താ പറയാ, she was a person who never said no to whatever proposals I kept forward, like, whether be it stock or whether be it uniforms. We did a lot of media projects, and we did fashion shows, and we did this wonderful Tamasoma Jyotirgamaya nu vannitte. It was for partially and fully visual impaired ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫാഷൻ ഷോ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എംഫമാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു, ഫാഷൻ ഷോ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിസ് വാസ് ഈവൻ മോർ ഇമോഷണൽ. കാരണം even for them to touch and feel Prana's outfit. And Anna Prana was like taken to next level with Priyamani's outfit. D for Dance, we were the sponsors. Appo Anna time the it was like, it was on the peak in the variant. We were like having people coming out from all across the globe to to touch and feel and talk about the outfits. It was an amazing experience, because as a person, ella education I was able to put it together practically out there. Like I was handling finance to marketing to people, because ma'am celebrity ayadondu ishtambole aalkar, they used to come on a daily basis to meet. So talking, interacting with them and understanding whether they are genuine or it's just they want to like they might have some interesting projects for her. So in them to meeting people, to customers, I was also doing designing. Like I also happened to do an independent project, നമ്മുടെ റിനി ടോമിയുടെ ഷോയിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദിവ്യ ഉണ്ണി ആൻഡ് വിദ്യ ഉണ്ണി, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ I was able to do costume ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അന്ന് 113 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തത്. സോ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് മീഡിയ, പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റണ്ണിങ് മീഡിയയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അന്ന്, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മാം, ഐ ഡിഡ്ന്റ് want any of the name thing to happen there, because this, for me, working with ma'am was very prestigious. I worked there almost for 2 years. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് I did all these projects, and then it was time for me to move to Qatar. അങ്ങനെ ഖത്തറിൽ I had to move because my husband shifted, so I had to go. അതിനിടയ്ക്ക് വിസയുടെ ഡിലേ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും I was part of JD Institute. അന്ന് ഈ JD Institute, again, it was like that was the first experience for me as a faculty. I was able to interact with students, and I realized that is something I really cherish a lot, because ipplte youngsters, they are totally naive. Avarku subject ne petti ariyilla, avarku kore tensions undav. Okay, enike sketching ariyilla, allengi enike stitching ariyilla, എനിക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവാൻ പറ്റുമോ, ഇത് ഇപ്പോഴും I get the same kind of questions, and I would say I'm a live example. I never knew stitching, I never knew illustration, but these are acquired skills. Like, on the go, you learn, you improve yourself, you need to take effort, but at the end of the day, it will, like, you land up getting all the worth out of it. So angane ende education, like faculty life angane, and then I went to Qatar. I also did a university in Qatar, Virginia Commonwealth University. It's an American university, so I did a portfolio program from them. Appo our portfolio program that actually opened my eyes to international portfolio. ഇന്ത്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയും ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയും രണ്ടാണ്. അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് രണ്ടാണ്, അതിന്റെ ലേഔട്ട്സ് രണ്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആസ് എൻ
time progresses, I am also trying to improve, because fashion industry, I'm again telling you, it's like so huge. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് branches. Now for example, if you are a person who likes, media, or you can get into fashion തന്നെ marketing. Okay, ഇപ്പൊ influencers എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ you can get into that. Now if you are a person who want to stay behind and you're very good with numbers, you can be a merchandiser. The fashion lo ഒരു area അല്ല ഉള്ളത്. There are like umpteen areas that you can explore. That is what I keep telling my students also, that first thing you should understand is what are you and what you want to do, and accordingly you choose your subject, because fashion there are a lot of options. It's not like you have to be stuck up. It doesn't matter whether you know illustration or whether you don't know stitching. It doesn't matter. If that is something that you like, it is something that you can acquire, and I am a live example of that. So well, Qatar that is another fascinating. I hope, like, I've been talking for so long, like No, perfectly fine. It's like so good to listen to you. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും പോലും they might be feeling like, wow, നിർത്തണ്ട, പൊക്കോളൂ, because I could even just visualize the things that, okay, now I'm in Qatar right now. I'm going to listen from there now. Okay. Okay, so if that is the case, let me take you to Qatar, because Qatar is a time, when I went to Qatar, it was like Qatar is very strong in terms of their the outfits that they wear. Like they wear something called an abaya. It's kind of like their prestige to wear an abaya. And I have never been to Middle East before. I got an opportunity to work with a company that produced abayas. That was again like international. I can say it was proper international design house, because production. So I was able to create something that was a 11-year-old company. And when the manager says that, the first design I produce for them as a sample, നമുക്ക് samples produce ചെയ്ത് approval കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ next level production നടക്കുള്ളൂ. So and it goes to the big families, like Qatari families ne vendittullana. So it's like a big thing. It's a very prestigious thing for me to be doing, or my designs getting approved. And the first design that I did, and the manager says, a person who has been with the company for almost 10-11 years, he says that I've never seen such a design being produced here before. And I was like, I literally got goosebumps. I was like, I was feeling so blessed, because avarku norms ullanu vechittunengil black on black aanu. അവർക്ക് വേറെ ഫാൻസി റൈറ്റിംഗ്സ് അതൊന്നും പറ്റില്ല, ആനിമൽ മോട്ടീവ്സ് പറ്റില്ല, മാക്സിമം ഫ്ലോറൽ ഓർ ജോമെട്രിക്. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഓൺ ബ്ലാക്ക്. അവർക്ക് 2-3 സിലുവറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക് ഷേപ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സിന്, അതല്ലാതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബോഡി എംഫസിസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിലൊന്നും വർക്ക് പറ്റില്ല. സോ യു ലിറ്ററലി ഹാവ് എ ബോക്സ്, and this is an area that I've never tried before. And അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, and getting such good reviews, നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുക്കുന്ന നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടിയപ്പോൾ I was very excited and very proud. That is actually a proud moment, because ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു, നമ്മൾ ട്രൈ പോലും ചെയ്യാത്തൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് റിവ്യൂസ് കിട്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി എന്താ പറയാ, I felt really proud in that moment. And again I came back. There was a crisis on Gulf countries, Tamil, so I had to come back. And that is the time I realized, like, Anathan, the manager, he was very encouraging, and my husband was also very supportive. So he was like, why don't you try starting off your own? So itrayum nalte experience, and I never thought I would be starting something on my own. So I was very scared. So our time I realized, like, why not? ഇത്രയും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ why not let me try for myself? അപ്പോൾ അങ്ങനെ I did my first independent collection. അത് എന്താ പറയുക, കേരള സാരി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടംപററി കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഡൺ, ഒരു നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു അത്, മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിലും. ബട്ട് അതിന് ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ആക്ട്രസ് ദിവ്യ ഉണ്ണീനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഷീ ഈസ് മൈ കസിൻ ഓൾസോ. അപ്പൊ ചേച്ചീനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്. And that collection really turned out so well. I was very happy. I was trying ഒരു ശില്പ ഷെട്ടിയുടെ ഒരു കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിംഗ് ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റൈലിംഗിലേക്ക്, പക്ഷെ എന്നാ കീപ്പിംഗ് ആർ കേരള എസ്തെറ്റിക്സ് ഇൻ മൈൻഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടംപററി കളക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സോ ക്ലീൻ സിലുവറ്റ്സ്, എന്നാൽ നമുക്ക് കേരള എന്താ പറയാ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലും ഒക്കെ. അപ്പൊ ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ആക്ച്വലി കെയിം ഇൻ സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ മാഗസീൻ ഓൾസോ.
So that kind of like took things forward. So I was like, okay, let me try making a collection. And നമുക്കൊരു ആസ് എ ഡിസൈനർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വാസന്റ് ദാറ്റ് ഈസി ഏർലിയർ. നമുക്കിപ്പോ എക്സിബിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആസ് എ ന്യൂ ബി, ആസ് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ, വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ, വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സിബിഷൻ. ആൻഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് യു ഗെറ്റ് ടു നോ ദ ഫീഡ്ബാക്സ് ഓൾസോ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ഔട്ട്, then it's okay, things didn't work out. If you want to continue, you'll understand that certain things don't work out. Compared to നമ്മളൊരു ഷോറൂം എടുത്ത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണേലും ഈസിയർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ്. So I did an exhibition. And exhibition again, it was based on ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് കളക്ഷന്റെ contemporary versions ആയിരുന്നു. Contemporary is like something very easy to wear. And because ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ കാണുന്നത് കൂടുതലും സെറ്റുമുണ്ട്, സെറ്റ് സാരി, കേരള ട്രഡീഷണൽ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുപാവാട, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. സോ ഐ ബ്രോട്ട് ഇൻ ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈക്ക് ഫ്രോക്സ്, ഡ്രസ്സസ്, കണ്ടംപററി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് മുണ്ടിനെ അതിന്റെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഓൾറെഡി പ്രീ സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ മുണ്ട് പോലെ ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന, ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അഗോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമില് അത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിംഗ് മീ ഗുഡ് റിവ്യൂസ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. അപ്പം ഞാൻ പഴംപള്ളിയില് ഐ സ്പോക്ക് ടു ദിസ് ലേഡി. അപ്പൊ ഓൾ ഓൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുട്ടീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അത് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡിസൈനർ ബുട്ടീക്ക് വേർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബ്രാൻഡ് യു കെൻ ടേക്ക് എ വാൾ സ്പേസ് ആൻഡ് യു കെൻ ഷോക്കേസ്. അപ്പം ഐക്ക ഉണ്ട്, ഇപ്പം കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അതേ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്പേസ് ഓൺ റെന്റ്, ഒരു വാൾ സ്പേസ് അവർ തരും. അവിടെ യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഷോക്കേസ് യുവർ കളക്ഷൻ. അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഷോറൂമിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. എന്നാൽ ഇത് ഓൺ എ റെന്റൽ ബേസിസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആസ് ഡിസൈനേഴ്സ്, ആസ് ന്യൂ ബീസ്. ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെരി ലക്കി ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. ഇതിപ്പം ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു ടൈമാണ്, ആ ഒരു ഇയർ 2020 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടി ഡിസൈനർ കേരളത്തിൽ, കൊച്ചിയില്. So and I think it's like a lovely opportunity for newbie designers. But designers മാത്രല്ല, if you into food, അപ്പൊ ഇവർക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോൾ സ്പേസ് അവർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇൻടു ജ്വല്ലറി യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്റ്റോൾ സ്പേസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. പ്ലസ് ഇപ്പം കോവിഡിന് ശേഷം അറിയാലോ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻക്രീസിങ് എ ലോട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പേജ്, ഇഫ് യു പ്രൊമോട്ട് എ ലിറ്റിൽ, ഇഫ് യു ആർ ആക്റ്റീവ് there, it definitely garners attention and all. So anyway, so like I think that is most of my journey. That's how my brand landed up. ആൻഡ് അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ നമ്മളോരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോസ്റ്റ്യൂം. പിന്നെ ഞാൻ ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗായത്രി അരുൺ, ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് അദിതി രവി, Aparna, Sitara, so there Gauri Nanda. So I worked as a stylist for them. And actually നമ്മുടെ ഗായത്രി അരുണിന്റെ കൂടെ ചെയ്തൊരു റീൽ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വെന്റ് സോ വൈറൽ. അതൊരു ക്ലോസ് ടു 2 million വ്യൂസ് ആണ് അതിന് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഒറ്റ റീല്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ബ്രോട്ട് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് so that's what, like sometimes it's just a small thing. അത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗോ ഞാൻ അപ്പൊ തോന്നിയ എടുത്ത ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ, പക്ഷെ ഇറ്റ് വെന്റ് സൂപ്പർ വൈറൽ. 2 million, ക്ലോസ് ടു 1.9 million വ്യൂസ് ആണ് അതിന് കിട്ടിയത്. സോ trust me, like ആൾക്കാർ പറയും okay വ്യൂസ്, that is one video where I realized like views ഉള്ളത് it is very important, because it actually brought in a lot of traffic. That time I had crazy amount of orders which was like എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറം. And it actually നമ്മുടെ entire page ന്റെ visibility കിട്ടി. എനിക്ക് കുറെ projects, I did a short film, costume writer. It's like all this chain that happens. But overall, I would say that I'm in a happy space now. To not drag it for long. എനിക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് മൈ ഓൺലി വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് റിയലി ലവ് ടു നോ, വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? കാരണം ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തു, ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ലെവൽ? വാട്ട് ആർ യു ആക്ച്വലി പ്ലാനിങ് ഫോർ? വാട്ട് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി കൻ എക്സ്പെക്ട്?
Uh, Honestly, I am in a very happy space now where I think I'm exploring myself a lot. Uh, I'm experimenting a lot, no, I really hope. I don't want to jinx it, but let's hope. I have some plans and I hope it really On works a big out. screen. അല്ലെ? On a big screen. On a big screen, like കൂടുതല് maybe like maybe for on an international platform. I am sure this is going to happen because എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും and we'll ask you like how was that experience കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ I സ്ഥലത്തും really ഇങ്ങനെ hope so. പോയി വന്നതിന് yeah definitely I'm I sure am that because actually, uh, yeah the reason why I I'll say say, that it is definitely going to happen എന്ന് പറയുന്നത് no you are one person who is not like stick on to just one thing. You are a person who is always upskilling yourself. എവിടെ കിട്ടുന്നു അവിടുന്ന് പഠിക്കുക മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക. If it's new you don't take a step back, you go forward. ഒന്നെങ്കിൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. But you're so good that every time when you take your new step it is actually getting you know, putting you forward to go forward and do it more എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് and it is like so good to know and I'm sure this is definitely there not very far very soon we could actually find there like അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞമായി special courtesy to Beautiful Minds because അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു this is definitely thank you so much. I really hope things work out because, like I said, I'm very obsessed about our off-white gold Kerala-based collections, and I don't want to, try the usual ones. I want to try something different. Contemporary styling is something I've really always liked. Somehow, I've landed up doing contemporary styles. So I Mhm. really hope I can, come up with collections like that. A little more Wonderful. contemporary style. Yeah. ജിഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോഴും no I am sure that people would be like please keep going എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ as we have a bit of time constraint I may probably have to say a bye but before that I would really love to ask you like ഇത്ര experience ഇല്ലേ more than 15 years you're into the fashion industry and you have just explored a lot of areas what would be that message that you would really love to share with the audience ഇപ്പൊ കാണുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ what is something that you would really love to share with them. First of all, thank you so much for asking me that. And being a faculty, being a mentor, I recently got this opportunity to mentor a student who was trying to move to trying for London College of Fashion. But she came to me, 12th standard student. Mhm. So, like I Mhm. said before, international portfolios are extremely tough. In London College of Fashion, കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ Mhm. വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർക്കേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അതും Mhm. 12th പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So I was able to groom her and mentor her, and touch wood, like, she got the opportunity to go to LCF and she's just gonna go there this year. So what I would want to say is that it wouldn't have been possible if I didn't take that extra effort to, like you said, upgrade or upskill myself. I didn't sit Mhm. at the same point and say, illustration ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ drawing എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് എനിക്ക് അറിയില്ല. On a daily basis I'm trying to at least I make it a target to learn one strong skill every year. This is an agenda I think I've given myself 7 years back, and I've been meticulously following it. I make sure that like maybe the fashion related ആവണമെന്നില്ല. It could be like driving, Uh-huh. which is not related to fashion, but a skill is a skill no matter what. It could be ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് pottery ആയിരുന്നു, no way related to fashion, but like I said, it's just you learning a skill because that skill ഇപ്പൊ makeup is a ഇപ്പൊ ഒരു റീസെന്റ് എന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. I was trying out for a lot of makeup artists, nobody was available. At the end of the day I had to do it myself. ഇപ്പൊ നമ്മൾ see, that is how, when you learn a skill, you will get an opportunity to use it. And uh, if not only as a designer, no matter what or who you are, keep upgrading your skills. One, it makes your life interesting. Our monotonous life, and it's a break. Two, you get to meet a lot of people, like-minded people. The soul, meeting those kind of souls is really beautiful. And Mhm. that is what I have to tell everyone, that keep upgrading yourself, keep exploring yourself. You never know what you might land up discovering about yourself. So I think that is the advice that I have for everyone.
Thank you so much, Isha. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു connection, it will just go on because the first thing which I said in the beginning is that your patience is something which you're very strong about. One, second, how simple you talk. I think that is the simplicity that you carry with your brand as well. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം the things are moving on really well. So keep going, girl. Just be the way you are right now. I would really wish you, all the very best, and I'm sure that we'll definitely find you very soon on the international part of it, and I'm sure that we'll be very proud about you, very fast. So wish you all the very best. Keep smiling, and nothing much to say. Thank you so much for being a part of the show. And thank you so much, Kirti, first of all, for asking me such wonderful questions, to giving me so much time, half an hour on it. I'm sure we've exceeded that time. So thank you so much for giving me a space to talk about it. And I'm really honored to be part of this show, and all the best to you too, because I heard you were part of Josh Talks, and hearty congratulations to you for that, because you deserve Thank it. you. I'm sure things are going to be very, much more promising for you too, and keep going. And I look forward to seeing a lot of more celebs on your shows. Like yeah, I really hope and wish you all the best too. Thank you. Thank you so much, Isha. So, moving on to the audience out there, thank you so much for being a part of our episode today. എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So, keep going, everyone. Keep supporting us as you have been doing from the beginning till now. So, next weekend you will have another interesting lady with me to share her story. So, until and unless, as I always say, keep smiling and please take proper care of yourself. And wish you all a very happy and prosperous Onam in advance. And to you, Jisha, wish you a very happy Onam in advance, because അടുത്ത ആഴ്ച കാണുമ്പോഴേക്കും ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Thank you so much. I wish you the same. Thank you so much, Jisha. Thanks to everyone, and you all have a great weekend ahead. Thank you. Bye bye, Jisha. Bye bye.